Hi students, in this class we are going to discuss about single electron transistor. These are the outlines of my topic. First, we will see the basics of single electron transistor, and then we will see the difference between single electron transistor and field effect transistor. After that, we will see the working of single electron transistor, and then we will see the advantages and disadvantages of single electron transistor. After that, we will see some applications of single electron transistor. At the end, we will see the summary. Now let us see the basics of single electron transistor. Single electron transistor is a transistor made from a quantum dot that controls the current from source to drain. One electron at a time is called a single electron transistor. In single electron, we use quantum dot to transfer the electron from source to drain. We can transfer one electron at a time. So this is source, this is drain, this is tunnel junctions, this is island, this is gate. So single electron transistor ஒரு transistor தான். இந்த single electron transistorல quantum dots யூஸ் பண்ணி electrons sourceல இருந்து drainக்கு மூவ் பண்ணுவோம். So ordinary-ஆ இருக்கிற transistorல one timeக்கு 1000 to 10,000 uncountable electrons sourceல இருந்து drainக்கு convert பண்ணுவாங்க. பட் இன் குவாண்டம் டாட்ஸை இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு எலக்ட்ரான்ஸாக சோர்ஸ்லேருந்து ட்ரெயினுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ எப்படி சோர்ஸ்லேருந்து ட்ரெயினுக்கு குவாண்டம் டாட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னாக எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிறத இந்த கொஸ்டினில் நம்ம பார்க்கலாம். Look at this picture. This picture represents the difference between single electron transistor and field effect transistor. You could observe here quantum dots used, here small semiconductor channels are used. ஸோ இந்த பிக்சர் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா செட்டுக்கும் ஃபெட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் குவாண்டம் டாட்டு சோர்ஸிலேருந்து எலக்ட்ரானை ட்ரைனுக்கு மூவ் பண்ணும், ஒன் பை ஒன்னாக மூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இது ஆர்டினரியாக இருக்கிற டிரான்சிஸ்டர். இந்த சேனலுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம குவாண்டம் டாட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இந்த பிக்சர். ஸோ ஐலேண்டுனா என்ன, தீவுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு லேண்டு, அதை சுற்றியும் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஐலேண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த இடத்த நம்ம சோர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம், இந்த இடத்த ட்ரைனாக கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். ஸோ எப்படி அனிமல் ஒன் பை ஒன்னாக இங்கே மூவ் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்த குவாண்டம் டாட்ஸு எலக்ட்ரானை சோர்ஸிலேருந்து ட்ரைனுக்கு மூவ் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர் பேஸ்ட் ஆன் குவாண்டம் டனலிங் phenomena. In classical mechanics, electron must climb the potential hill to appear on the other side. But in quantum mechanics allows electrons with less energy to tunnel through the barrier appear on the other side. So classical mechanics, quantum mechanics பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும். கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொட்டென்ஷியல் கீழே கிராஸ் பண்ணணும்னா அது கண்டிப்பாக ஜம்ப் பண்ணி தான் போகணும் அப்படிங்கிறது ரூல். பட் இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் டனலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த டனலிங்கை இங்கே மெயினாக யூஸ் பண்ணி தான் எலக்ட்ரான்ஸை சோர்ஸ்லேருந்து ட்ரெயினுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது என்ன நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இது சோர்ஸு, இது ட்ரெயினு, இது டனல் ஜங்ஷன்ஸ். இந்த டனல் ஜங்ஷனுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வோல்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டனல் ஜங்ஷன் ஒரு கூலும் எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ணும். இந்த கூலும் எஃபெக்ட்னால இந்த எலக்ட்ரான் சோர்ஸ்ல இருந்து குவாண்டம் டாட்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும், குவாண்டம் டாட்ஸ்ல இருந்து ட்ரெயினுக்கு மூவ் ஆகும். டனல் ஜங்ஷன்ல ஒரு பொட்டென்ஷியல் அப்ளை பண்ணி அதுல ஒரு கூலும் எஃபெக்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு பேரு தான் குவாண்டம் டனலிங்னு சொல்லுவாங்க. மெயின் திங் என்னன்னா, இந்த சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர்ல குவாண்டம் டாட்ஸை யூஸ் பண்ணி சோர்ஸ்ல இருந்து ட்ரெயினுக்கு எலக்ட்ரானை ஒன் பை ஒன்னா மூவ் பண்றோம். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு டீடைல்டா பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் லெட் us see the difference between single electron transistor and field effect transistor. Single electron transistor is also built like a field effect transistor. In field effect transistor, we are using semiconductor channel in between source and drain. But in the case of single electron transistor, we are using quantum dots. So we can say instead of semiconductor channel, we are using quantum dots in single electron transistor. Let us see the single electron phenomena which are behind single electron transistor. So there are two rules behind the single electron phenomena. Rule 1 is the Coulomb blockade, and the rule 2 is overcoming uncertainty. So இந்த single electron transistor work ஆகணும்னா நம்ம ரெண்டு ரூலை ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்னன்னா, the Coulomb blockade effect.
செகண்ட் ரூல் என்னன்னா ஓவர்கமிங் அன்சர்டனிட்டி. இந்த ரெண்டு ரூலையும் அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒபே பண்ணா மட்டும்தான் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர் ஃபினாமினா நடக்கும். ஸோ அந்த ரூல் என்னன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். The first rule is the Coulomb blockade. Consider this as a tunnel junction and this center as the quantum dot. So if we apply this amount of energy to this tunnel, it will create some Coulomb effect among the tunnel junction. It will prevent the unwanted tunneling and also it is used to make the quantum dot isolated. So இதை நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடையும் டனல் ஜங்ஷனா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இது குவாண்டம் டாட்டா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். E squared by 4 pi epsilon naught epsilon r d. இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு ப்ராப்பர் வோல்டேஜை நம்ம இதுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த டனல் ஜங்ஷன்ல ஒரு கூலும் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகும். இந்த கூலும் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணுனா, அன்வான்டா எலக்ட்ரான்ஸ் சோர்ஸ்ல இருந்து ட்ரைனுக்கு மூவ் ஆகாதபடி கண்ட்ரோல் பண்ணும். So we can say the Coulomb blockade prevent unwanted tunneling. So we can keep quantum dot isolated. The next rule is overcoming uncertainty. The second requirement for a set to work, maintain thick insulating material surrounding the quantum dot. Quantum dot is placed between source and drain. This is the tunnel junction. We have to maintain the thickness of the tunnel junction RT greater than or equal to H by E square. Second rule என்னன்னா, thickness of the tunnel junction. இந்த குவாண்டம் டாட்டை சுற்றி இருக்கிற டனல் ஜங்ஷனோட திக்னஸை நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னா RT greater than or equal to H by E square. இந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா இந்த சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஃபினாமினா will occur. ஸோ ரெண்டு ரூல் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இஸ் த கூலும் பிளாக்கேட் எஃபெக்ட். செகண்ட் ரூல் இஸ் ஓவர்கமிங் அன்சர்டனிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ல ப்ராப்பரா ஒரு கேட் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணணும். செகண்ட் ரூல்ல டனல் ஜங்ஷனோட திக்னஸை கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணணும். These two rules help us to keep the quantum dot electronically isolated. Next, let us see the construction of single electron transistor. This is the basic structure of a single electron transistor. Here there are two tunnel junctions. One is above the island and another one is below the island. This tunnel junction is made up of thin insulating material and it will act as a tunnel barrier between a source to quantum dot and quantum dot to drain. And this is the gate is connected to the island via one gate capacitor. The gate voltage Vg is controls the charge on this capacitor. So the single electron transistor oda structure. இங்கே குவாண்டம் டாட் தான் ஐலாண்டு. இந்த குவாண்டம் டாட்டு சோர்ஸுக்கும் ட்ரைனுக்கும் இடையில இருக்கும். இந்த ரெண்டும் டனல் ஜங்ஷன் சொல்லுவோம். இந்த டனல் ஜங்ஷனை இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலால செஞ்சிருப்பாங்க. பிட்வீன் இது ரெண்டும் சோர்ஸுக்கும் குவாண்டம் டாட்ஸுக்கும் இடையில ஒன்று இருக்கும். குவாண்டம் டாட்டுக்கும் ட்ரைனுக்கும் இடையில ஒரு டனல் ஜங்ஷன் இருக்கும். ஸோ இது வந்து கேட்டு. இந்த கேட்டு குவாண்டம் டாட் கூட ஒரு கேட் கெப்பாசிட்டர் வயா கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஸ்டர். Next, let us see the working of single electron transistor. First, the set is in off mode. So the set is in off mode so that we are not giving any gate voltage to this system. That means Vg equal to 0. This is source, this is a drain, this is quantum dot. An electron is present in the source. So this is the potential energy diagram. So you can see here, if we compare the potential energy diagram of source dot drain has lower potential energy when compared to source and dot. This is the tunnel junction. So here we are not giving any gate voltage to this system. In tunnel junction it will not create Coulomb effect and also the potential energy of quantum dot remains same. So the electron cannot move from source to drain. So we can say in off mode the electron cannot move from source to drain. Next set is in on mode. On mode means we can give the proper gate voltage to the system. What will happen? We are giving gate voltage. In tunnel junction, it will create the Coulomb effect. The tunnel junction acts as a barrier. In addition to, the potential energy of the quantum dots will decrease. So an electron from source can penetrate through the barrier to reach the quantum dot. Once the electron reaches the quantum dot, it will increase the potential of quantum dot region.
As a result, the electron tunnel through the barrier to reach drain, which has a lower potential. After the quantum dot empty, the potential energy decreases. See this picture. Again, the electron tunnel through the barrier to reach the dot. It will increase the potential energy. Because of increasing potential energy, will lead the electron to reach the drain. The process repeats. First, single electron transistor la off mode la connect பண்றோம். Off mode la இருக்கும்போது நமக்கு gate voltage 0 இருக்கும். So இது source, இது drain, இது quantum dot. Source la electrons. So இது வந்து corresponding potential energy diagram. So potential energy நம்ம compare பண்ணோம்னா drain ஓட potential energy ரொம்ப லோவா இருக்கும் when compared to source and dot. So இது வந்து tunnel junction. So இங்க நம்ம gate voltage 0 ன்னு apply பண்ணிருக்கோம். So இங்க எந்த ஒரு கூலும் எஃபெக்ட்டுமே create பண்ணாது. Quantum dots ஓட potential energyலயும் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே வராது. So electron வந்து sourceல இருந்து drainக்கு move ஆகும். So next set in on mode. On mode னா நம்ம ப்ராப்பரான கேட் வோல்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். ப்ராப்பரான கேட் வோல்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டனல் ஜங்ஷன்ல ஒரு கூலும் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகும். அது மட்டும் இல்ல இந்த குவாண்டம் டாட்ஸோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஆஃப் மோட்ல இருக்கிற பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, இது ஆன் மோட்ல இருக்கிற பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. பிக்சரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த செகண்ட் பிக்சர்ல அதோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஸோ இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ், சோர்ஸ்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த டனல் ஜங்ஷன் வழியா பெனிட்ரேட் ஆகி இந்த குவாண்டம் டாட்டை ரீச் ஆகும். ஸோ இந்த குவாண்டம் டாட்டுக்கு இந்த எலக்ட்ரான் ரீச் ஆனதும் இந்த குவாண்டம் டாட்ஸோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அகெயின் ரைஸ் ஆகும். டிக்ரீஸா இருந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அகெயின் ரைஸ் ஆகும். இந்த ரெண்டு பிக்சரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த பொட்டென்ஷியல்ல என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த குவாண்டம் டாட்ஸை ரீச் பண்ணோம்னா அதோட பொட்டென்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பொட்டென்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அகெயின் இந்த டனல் பேரியரை பெனிட்ரேட் பண்ணி லோயர் பொட்டென்ஷியலா இருக்கிற ட்ரைனுக்கு ஈஸியா மூவ் ஆகிடும். ஸோ அதை தான் இந்த பிக்சர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. குவாண்டம் டாட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரைனுக்கு மூவ் ஆனதும் இந்த அகெயின் இந்த குவாண்டம் டாட்ஸோட பொட்டென்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆகும். குவாண்டம் டாட்ஸோட பொட்டென்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இருந்த கண்டிஷன். அப்போ என்ன பண்ணும், சோர்ஸ்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் டாட்டுக்கு மூவ் ஆகும், டாட்ல இருந்து ட்ரைனுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ 1 by 1 எலக்ட்ரான்ஸ் சோர்ஸ்ல இருந்து ட்ரைனுக்கு மூவ் ஆகும். So this is the working of single electron transistor. Following are the advantages of single electron transistor. Single electron transistor has very low energy consumption. Using single electron transistor, we can transfer the information very fast. It has compact in size. Single electron transistor has a high operating speed. The sensitivity of single electron transistor is high. Single electron transistor has a simple principle of operations. These are the advantages of single electron transistor. Next, let us see few disadvantages of single electron transistor. In single electron transistor, the size of the quantum dot should be very less to operate it under room temperature. And also the fabrication of single electron transistor is very hard when compared to other transistor. So these are the disadvantages of single electron transistor. Next, let us see the applications of single electron transistor. Single electron transistor have many applications. Single electron transistor are widely used in amplifiers, electrometers, switches, oscillators, quantum computers, and all digital electronic circuits. So these are the application of single electron transistor. I summarize the topic. The single electron transistor is a very interesting electronic device. In single electron transistor, the quantum dot is placed between source and drain. Two rules are used to maintain the single electron phenomena to occur, such as a Coulomb blockade effect and uncertainty principle. In single electron transistor, an electron tunnels in two steps, such as source to dot and dot to drain. That's all. I hope you understand this class. Thank you for watching. We will see in the next video.